A sentence is a group of words that makes complete sense. Jimla tarin kalmomi ne da suka bada ma'ana. Jimla tana nufin gungun kalmomi da suke ɗauke da mai yin aiki da aiki. A wani lokaci ta yi bayani, tambaya, ba da izini ko bayyana abin da ke rai. A subject must have the following to be completed. Subject mai aiki, verb aikin, object wanda aiki ya fada kansa. Jimla tana kammaluwa ne idan ta haɗa abubuwa kamar haka: subject mai aikata aiki, verb aikin kansa, object wanda aiki ke fadawa kansa. Examples: Amina died. Aminu read the book. Abdullahi eats the food. Bashir sew the dress. The bride dances. Ibrahim gone to market. Audu goes to school. Listener, when you have a look at the board and the sentences we gave in our examples, Amina died, shine Amina ta rasu, to Amina anan shine subject, sannan died shine verb. Haka subject verb sun tashi sentence guda kenan. Then Aminu read the book. Idan aka dauki Aminu shine subject, read shine verb, past tense ne sai dai a ce read. The book a haɗe shine Abdullahi eats the food. Abdullahi is our subject, eats is the verb, the food is the object. Abdullahi shine mai yin aiki a cikin wannan jimla, eats shine verb ɗinmu, the food shine object. Bashir sew the dress. Bashir shine mai yin aiki a cikin wannan jimla, sew shine aikin, the dress shine wanda aiki ya fadawa. The bride dances. A wannan jimlar the bride shine mai yin aiki, wato subject. Dances shine verb, wato ko aiki, aikin da aka yi a cikin jimlar kenan. Ibrahim gone to market. Ibrahim the subject, gone the verb, to market is the object. Audu goes to school. Audu shine mai yin aiki a wannan jimla, goes shine aikin da ake a cikin jimlar, to school shine abin da aiki ya fada masa. Listener, this is the end of our discussion today. Another one. On another one. Sentence. Another meaning one. and explanations. Another one. We meet
next week.